This is Keruri, a quiet village tucked along the slopes of the Aberdares. Life here is simple. Days begin with picking tea, milking cows, and getting to the selling center before the tea truck arrives. But beneath the calm and peace, many women carry a silent struggle. One of the women picking tea this morning is Mary Wairimo. She lost her husband to cancer. He was the provider, but when he died, everything unraveled. Relatives came not to mourn, but to take. Riu maratathi ona ta mataito ndi ma migunda makoretwo me kuu mucii. Riu sister yake no wacokire akioya maratathi macio agicoka akimaiga. Ni gutiri kindu ndatigirwo nakio otiga taito ndi imwe tu ya mugunda uria twaikaraga kuria Nyandarua. She now lives in an unfinished wood house after her sister-in-law threw them out of their home. Life has become one of hand to mouth and repaying loans she knew nothing about. Na riria ngukorwo ngithi process-ini icio ciothe ri ngoretwo ngithii ndiika kundu ndirathi nginya kungi maguru nigetha hote gukinyaniria fare ndirathi kuona ringi ngicoka guku mucii ngakorana na ciana citiri na gia kuria ciana ni hutu na ni ndi muhutu macani ringi ona matiraimia kiro na no ndiuka gutiri mundu uroka kundeithia gucoka gugakorwo na itura andu ni kunyonaniriria maranyonaniriria. Not far from Mary's homestead is Mama Virginia, seated silently in the sun. After her husband's demise, her relatives seized everything, leaving her to raise her 4 children alone. A stroke took her voice. Dad kupass sasa na ikakuwa sasa ni mama peke yake. Unapata sasa hawataki kumgawia baba mkubwa, hawataki kumgawia mali yake, hawataki kugawa mali equally. Azin hiyo mali si ya nini, bado ni inheritance from guka. So sasa wanaona sasa hiyo mali inafaa kuwa yao. As the rain begins to pour, I meet Lilian Njoki. She was widowed in 2007. Since then, it's been a long fight to stay in her late husband's homestead. Kigerera bara cia gukirirwo ni brother cia muthuri wakwa makiendaga athie riu guku tugisira muno ni twacirire muno tugicirithio ni matheri gugicirwo ni muhiriga na gukiandikwo marua nigetha ngimenyekana ndi wa mucii uyu. Uguo rugendo ni ruritu ona riu no ruritu tondu ni turaturite igoti-ini cira mwaka mugima na mweri umwe na huriirwo mwana akiuga tuthi igoti-ini nigetha kihoto giake kioneke. She now lives in fear in a homestead that mocks her, calls her names, and denies her what is rightfully hers. Ajitaga mumaraya akajita muici wa thuri ene uguo ni bara nyingi muno ngereire mucii uyu. Lydia Nyagothi became a widow in a moment. One day he was there, the next he was gone. What followed was turmoil in her pursuit for succession. Vile alikufa kuna mambo zingine kama pesa zake zilikuwa huko kwa bank. Nilijaribu kufuatilia, nikaenda kwa ofisi. Nikienda kwa ofisi napewa hii barua, naambiwa peleka huko, napeleka. Nikienda huko kwa bank wananiambia nipeleke pande zingine. Sasa hapo maisha ikakuwa ngumu, uko na watoto wanahitaji kukula, wanahitaji kuvaa. With all her late husband's savings gone, she does her best to support her children. Sasa ile kitu mimi nilisema na roho yangu, mimi ninakuanga na bidii sana, ni kufanya kazi watoto wangu wakule wakae kama bado baba yao wako. Niko na kazi kidogo tunafanya hapo kwa duka, nimeweka ya kushona masweta. Sasa nikichuna tu majani yangu kidogo hapa,
Masaa ingine naenda huko na shona sweta, kofia za watoto, napata pesa za kulea watoto wangu. Paulina Nyaroiro welcomes us with a cup of tea. But behind her warmth lies years of struggle. Since losing her husband, every shilling from tea has gone to clearing debts she took to educate her children. Nĩ maingĩ mathĩna. Ona mangĩtangĩhota gũtarĩria. Tondũ ciana irona ta ũrĩ na kĩndũ na ndũrĩ. Nĩ tũkĩrĩragĩra Ngai. Na nĩkĩo ndĩho. Nĩndĩragĩra Ngai. Na nĩandeithagia nĩanjigĩte muoyo. Niĩ ndũraga na kiro cia macani. Ona mũthĩ ũyũ, ona rĩu nĩ kwaga njagire ha gũthiĩ. Nĩ ingĩthire. All these widows share one common struggle, navigating a loss and succession wrangles with most unaware of the proper procedure which has led to their exploitation. When a husband dies and leaves a widow and maybe children, they are normally called dependents. Dependents, we normally write a letter. For instance, when we talk of a lad, we normally write a letter to a court of law for succession purposes. According to Succession Act 2010, it requires the wife or else the spouse and the children, whether married or not married, all of them, you should include them in the letter so that when the letter is taken to a court of law for succession purposes, the grant will be issued to the wife plus the children. The subject of succession and will writing is one that evokes different views in the community, since culture suggests otherwise. Mbeleni hapa kwetu Kikuyuni wazee hawangegawa mali yao wakiwa uhai. Kwa hivyo tunasema juu alikuwa anaonea akigawa mali, hawa watoto wake wengine wataweza uwe juu ya mali. Kiandika will utawawa. Kama mtu amepitisha miaka 75 hastahili kuandika will, manake akili zake zinarudi kama mtoto. Kuandika will ni muhimu juu ya kureduce malumbano ya nyumbani. Despite the different views on succession, some men in Kerure have taken the initiative to protect the future of their families by planning ahead, as was the case in Violet Warugoro's story. Father in law alikuwa amegawa mali yake yote na kila mtu alikuwa na vitu zake, titles, kila kitu. Kwa hivyo hakuna mtu tumesumbuana. Mimi nilikaa tu kwangu kwa shamba yangu vyenye niliachiwa majani, naendelea kuchuna, ng'ombe nalisha. Violet's story is one of the few, a ray of hope on how things could turn out if families planned ahead and gave widows a proper support system. Wazee wasiogope kukufa. Hawa watoto ni wako, umewazaa, umewalea, umewasomesha, wagawie mali ukiwa uhai. So in our areas of concern, tulikuwa tunawaambiwa kufa lazima utakufa. Gawa mali ukiwa hai. Juu wewe utaacha shida kwako. In a place where judgment can be loud and support hard to find, the church and widows support groups have become a safe haven. Department-inĩ cia kanitha nĩ kũrĩ young mothers nĩ tũmaikagia kũu, nĩ kũrĩ mothers union nĩ manyitanagĩra mũno na atumia arĩa angĩ. Koguo tũtimaikagia nja mũno tondũ tũtiendaga more. Sasa tukishare tunasikia mzigo imepungua. Na ndio tunaona haja hiyo kikundi. Na hata tukienda tunaongea story, tunacheka, mtu anaachwa na stress. Tunaendelea na maisha. Having stood with these widows, Dr. Lloyd Kamau understands the weight families carry after loss and the power of planning with love and not fear. All of us, and especially those who are in marriage, are set up. Either somebody can be, the husband can die or the wife can die. All of us, we be very deliberate to look for this information and also be discussing. Both of you discuss, you talk about it, you share it freely, because anything can happen and either can go and leave the other.
The stories of these resilient women are a reminder that when we do not plan, we leave our families to suffer. Love means protecting them even when you're gone.